যেহেতুকে ফিজিক্স নিজে এটা কমপ্লিকেটেড সাবজেক্ট সিলেবাসও ভাষ্ট তাৰ লগতে জেনাৰেল টেষ্ট ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰ্স PYQs কৰিম নে নকৰিম মিডিয়াম অফ এক্সামিনেশ্যন কি হ'ব কোনটো সেকশনৰ পৰা কিমানখিনি অ্যাটেম্প কৰিম Uff, kimanji complexities, isn't it? Hello, my dear students. I am Mayuri and I welcome you all to yet another episode of eKuhipath Science. Aru aji ami kotha patibo ulaisu CUET exam orthat Common University Entrance Tester bishoye. আমি যেহেতুকে জানো প্ৰতি বছৰে NTA কন্ডাক্ট কৰে CUET এক্সাম আৰু জুনটোৰ ফলৰ মূৰত আমাৰ ষ্টুডেন্টছ বুৰে নিজৰ চইচ মতে এখন ভাল চাই ইউনিভাৰ্সিটি হিয়তৰ নিজৰ মনৰ পছন্দ ইউনিভাৰ্সিটি সিলেক্ট কৰিব কাৰণে সক্ষম হয় আৰু আজি এই ভিডিওটো আশা কৰিছো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ৰিসোৰ্সফুল হ'ব যত নেকি মই তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ তাৰ লগতে এন্ড মোমেন্ট প্ৰিপাৰেচন টেকটিক্স কিছুমান তাৰ লগতে তোমালোকে কোনটো কম্বিনেশন ললে তোমাৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু আগৰ বছৰত কি এই বছৰ মানে 2024 বা 2025 ত কেনেকুৱা ধৰণৰ সুকিয়া হ'ব এই এক্সামটো হে গুটেখিনিৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম সো তাৰে কাৰণে প্ৰথমতে আমি জানিলো যে since CUET এটা common entrance exam হয় to get enroll in the topmost universities of India so তাৰ কাৰণে মই প্ৰিপাৰেচনো হে হিচাপে লাগিব নহয় জানো সো আজি মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট টিপস যোনখিনিৰ সহায়ত মই ভাবো যে তোমালোকৰ CUET এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰাত বহুত লাভৱান হবা তোমালোকে সো ফাৰ্স্ট টু হৈছে তোমালোকৰ যে you have to complete all the subjects okay you have to complete the syllabus for all the subjects which is very much important okay যদি তোমালোকৰ মন আছে ইন্ডিয়াৰ এখন টপমোস্ট ইউনিভাৰ্সিটিৰ নিজৰ নাম লিখোৱা তেনেহলে মই বুট কৰো যে তোমালোকে এটিআই যোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডে তোমালোকে নাই লাগিলে ক্লাছ 11 হওক বা ক্লাছ 12 হয় মই এটিআৰ পৰা তোমালোকে সাজেষ্ট কৰিম যে তোমালোকে নিজৰ প্ৰিপাৰেচন আগবঢ়োৱা আৰু গটিকে মই আশা কৰিছো যে তোমালোকে এতিয়া নিজৰ প্ৰিপাৰেচন খিনি নিজৰ সিলেবাস ইতিমধ্যে হয়তো সে কমপ্লিট কৰিছা যোনখিনি এবাৰৰ কাৰণে টাৰ্গেট কৰি আছা এন্ড সো আৰু নেক্সট কি কৰিব লাগিব তোমালোকে এডুকুৱা নহয় যে তোমালোকে অকল ফিজিক্সৰ কাৰণে এটা সিট লাগে যে অকল তোমালোকে ফিজিক্সৰে ফোকাস কৰিবা এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে অকল ফিজিক্সৰ কাৰণে তোমাক অনাৰ্স লাগে সাপোজ তুমি তোমাক ফিজিক্সৰ অনাৰ্স লাগে সো হেৰ কাৰণে তুমি অকল ফিজিক্সৰে ফোকাস কৰি থাকিবা সিন্স CUET আমাৰ জেনাৰেল টেষ্ট পেপাৰো আছে আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰো আছে হে হিচাপে আমি ফিজিক্সৰ সমান্তৰালে আমি আমাৰ জেনাৰেল টেষ্ট পেপাৰস লগতে আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰখনটো ধ্যান দিয়া বা গুৰুত্ব দিয়াটো বহুত জৰুৰী হৈ যাব সো হেতু কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এটা we have to make a schedule for English as well as the general test papers too so and then we have to learn a topic and solve at least 40 MCQs 40 questions for each domain okay so আমাৰ ওচৰত কেইটা ডোমেইন থাকিব তিনটা সেকশন থাকিব so তাৰ এখন পেপাৰ হ'ব আমাৰ জেনাৰেল টেষ্ট পেপাৰ এখন হ'ব আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰ আৰু এখন হ'ব আমাৰ ডোমেইনৰ পেপাৰ okay আৰু সেই ডোমেইনৰ আমি at least 40 টাকে কোৱেশ্চনছ প্ৰতিদিনে PYQ সলভ কৰাটো উচিত হয় কিহৰ কাৰণে PYQs কাৰণ যদি আমি PYQsৰ নিজৰ গ্ৰাস্পটো ৰাখো তেতিয়া আমি প্ৰত্যেক বছৰ যোনটো ট্ৰেন্ড চেঞ্জ হৈছে হেতুৰ ওপৰত আমি এটা আইডিয়া পাম ভালকে এটা যদি আমি এটা এনলাইটিং যদি ষ্টাডি কৰো আমি গম পাম যে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ মডাৰ্ন ফিজিক্সৰে হয় এটা মানে আমি ম্যাথমেটিক্যালতকে বেছিকে কনসেপচুয়াল কোৱেশ্চনছৰ ফালে ঢাল খোৱাটো বেছিকে দেখা পোৱা গৈছে okay so third point is that which is the very important point practice ete enekwa nohoy je tumalake nijor syllabus to complete korila and you can just rest like that it is not worth it okay tumalake jodi successful hobo bisarisa ei exam tut your must mantra is that you have to practice as possible okay and so I have already mentioned this point solve at least 2 years PYQ okay then next come is the mock test okay mock test বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে কাৰণ কিয় তোমালোকে তেতিয়াহে গম পাবা যে তোমালোকে এতিয়ালৈকে কিমানখিনি তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচন আগবাঢ়িছে বা কোনটো কনসেপ্টত তোমালোকে ল্যাক কৰি আছা এই গুটেইখিনিৰ এটা ভালকে আইডিয়া তেতিয়া বাবা যেতিয়ালৈকে তুমি মক টেষ্টবোৰ সলভ কৰা আৰু অকল মক টেষ্ট সলভ কৰাই নহয় you have to analyze those mock tests because you know since তোমালোকে CUET এক্সামত বহিবা তো this exam will be for the entire day okay it will be much hectic also so when you sit to solving mock tests and when you make a preparation okay when you make a strategy for solving those mock tests and you start analyzing them tita tumalokor ki hobo duta benefits hobo first one will be like tumalokor ki hobo first one
যে তোমালোকৰ নিজৰ টাইমটোৰ ওপৰত এটা আইডিয়া থাকিব এটা অনুমান থাকিব যে তোমালোকে কিমানখিনি সময়ৰ ভিতৰত কিমানখিনি কোৱেশ্চন সলভ কৰিব পাৰিছা বিকজ এই এক্সামবোৰৰ পৰা আমি কি গম পাওঁ যে আমি কম সময়তে কিমানখিনি আমি MCQ সলভ কৰিব পাৰো নহয় জানো ওকে সো as many as questions as you can so there is no restrictions to how much questions you solve you may ask me যে ma'am dinok protidine kimanta question ami solve কৰাটো উচিত jiman tumalake para just you have to exaggerate yourself but at the same time you have to make sure you analyze your mock test you have to make sure যে tumalake protidine tumalekor kiman khini improvement hoise day by day okay so this is your overall syllabus okay jot moi tumaleko ki koiso this will be the CUET exam will be conducted in 3 sections jot tumalekor prothom sectionat tumalekor ki thakibo ekhon language paper thakibo okay so a language paper tumalekor ki thakibo this are the syllabus tumaleko ki thakibo you have to basically go through the comprehensive types jot tumaleke narratives okay vocabularies hebur tumalekor tate syllabus include hoi thakibo so in section B again tumalekor this will be a general aptitude kind of paper jo tumalekor ki thakibo tumalekor literature based thakibo the next and the very important section would be the domain okay to tate tumalekor ki thakibo MCQs thakibo based on class 12 syllabus only okay etia ami jodi CUET jodi structure ba pattern jodi analyze kori na hole tumalekor ki thakibo tumalekor 70% thakibo okay 70% thakibo tumalekor boards or okay plus ki thakibo 30% thakibo tumalekor 30% thakibo tumalekor extra okay etia you may ask me what is this 30% right etia tumaleke prothom kotha tumi janato usit je 70% junkhini mo mention koilu 70% will be based on only your class 12 syllabus tumaleke etia leke class 12 or jikhini paisa ba tumaleke boards exam or jikhini desa etia class 12 or prai tumalekor 70% ahibo but you may ask me what is this ma'am what is this 30% yes this 30% will be the enclosed syllabus kisuman topic tumar class 11 or pro ahibo okay say amar optics or jeneke total internal reflection hog ba enko type or kisuman topics bor jonmo class 11 or pro lua hoise okay ei 30% to jodi tumalake jodi bad dia tene hole ei 30% or pra basically tumalakor khub basic ke basi 10 ta question ahibo jodi ei 30% to jodi tumalake bhabisa je ma'am na amar upor bahut basi pressure poise ei 30% to jodi tumalake je exclude korim boli bhabisa then you have to make sure je ei 70% or pa jikera questions ahe tumalakor okay ei 70% or gutekera question jate tumalake jate successfully jate attempt koribo para you have to make sure on that okay and this will be basically again I'm repeating this will be basically based on the class 12 syllabus and for the next section this will be a general test okay tar karone tumalko ki thakibo tumalko numerical ability thakibo quantitative reasoning thakibo okay ekhini kimanoloke tumalke saba lagibo sei tumalke class 8 or mathematics tumalke follow korile hoi jabo mathematics junkhon amar book asile tar pai tumalke ekhini simple mathematics ahibo in section 3 ekhini tumalke easily cover up koribo pariba okay then next etu hoise amar jono exam structure to okay kimanta question kuntu sectionat kimanta question thakibo he tare distribution hini ate ase okay so tumi ami ki jano je first section to okay section 1 it ami ki pam je amar 13 ta languages ase okay 13 ta language er bhitor tumaleke jikono eta ba duta language choose koribo para tar bhitor tumaleke keita question thakibo 50 ta question thakibo tare bhitor tumaleke jikono 40 ta attempt koribo laibo okay to tar karone tumalakor samoy kiman thakibo 45 minute samoy thakibo okay and then in section B also section A or section B milai pelai hobo ekhon paper hobo aru hekhon hobo tumalakor language paper tate amar thakibo 50 ta question heya tumi tar bhitor tumi 40 ta question attempt koribo lagibo aru tar karone samoy kiman thakibo 45 minute then again in section 2 keita thakibo tumalakor 27 ta domain specific subject thakibo PCMB ba jodi tumalake jodi physics ot jodi target korisa tene hole definitely you should go for PCMB ba PCB or PCM like that okay so tate keita question thakibo tumar 45 ta pa 50 ta bhitor question thakibo tar pisot tumalake keita attempt koribo laibo 35 ta ba 40 ta okay ei jodi 45 ta thake tene hole tumalake 35 ta attempt koribo lagibo nodi 50 ta thake tene hole tumalake 40 ta attempt koribo laibo okay
then তাৰ কাৰণে আমাক কিমান সময় দিয়া যাব তাৰ কাৰণে আমাক 45 মিনিট সময় দিয়া যাব and then the final section okay the final section will comprise of the general test যত নেকি আমাক কেইটা কোৱেশ্চন থাকিব 60টা কোৱেশ্চন থাকিব তাৰ ভিতৰৰ পৰা আমি 50টা অকল সলভ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমাক 1 ঘণ্টা দিয়া যাব okay So, তাৰে আগতে আমি এটো জনাটো উচিত যে CUET এক্সামত আমাৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব না নাথাকিব yes CUET এক্সামত আমাৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব for every correct answer you will be awarded +5 and for every negative answer you will be awarded -1 so হেতু কাৰণে আমি এই 50টা কোৱেশ্চন যোনখিনি আমি ডোমেইনৰ স্পেসিফিক কোৱেশ্চনস কৰিম we have to make sure যে এই 50টা কোৱেশ্চনত যাতে আমি 60টা কোৱেশ্চন থাকিব যদি 10টা মই বাদু দিও তেনেহলে we have to make sure যে এই 50টা কোৱেশ্চন we make it correct anyhow okay then next yes exam to amar keneke hobo kuntu modot hobo jodi amar applicants 1.5 lakh ko jodi besi hoy and for general papers say amar kisman inco papers say physics chemistry maths eburot amar applicants bahut besi hoy so tare karone amar exam to amar hybrid modot hobo hybrid mane ki amar OMR sheet based or exam ta hobo okay and then coming back to since my video to amar physics based kori pelai banaiso So, আমাৰ এখন হৈছে আমাৰ NTA provide কৰা যোনখন ফিজিক্সৰ সিলেবাস খন সো যদি মই ফিজিক্সত চাবলৈ যাও the topics মইটো এনালাইসিস কৰি পেলাই মই past previous years or questions কিছুমান মই এনালাইজ কৰি পেলাই এটো মই বনাই আনিছো যত কি হৈছে আমাৰ যদি মই ইউনিট 1 ৰ পৰা যদি চাও তেনেহলে the topic which are very important would be usually you should not skip any topics but since the exam is very close okay since exam is very close I guess the exam will be from around 12 May to and I guess it will be around ended around 21st May like that okay and by June and July tomorrow result di dibo so jodi ami first topic or jodi sao jodi unit 1 on sao tenahole the topic that is very important is Coulomb's law tumi kono poithei skip koribo nwara and then we have our electric dipole okay ama kisman enwa questions ahibo pare je ama duta charge dia ase hiotor majot se distance r okay tenahole hiot dutar majot jono ami ki koribo lagibo sai amar duta charge dia ase hiotor majot se separation r okay eta ami hiotor majot electric field to uliabo lage okay the next topic that is much important would be Gauss law okay amar Gauss law important hoy unit 1 or by Gauss law amar ki thakibo basically the graphs which are very important and then coming to the next topic which will be the electric potential due to a point charge this is very important again okay and then comes the capacitors and capacitance supposedly amar ki dia ase amar ta triangle dia ase tar tinta kahot se amak charge dia ase and we have to find out the electric potential at a point okay next from the next unit the topics that are important is jodi mo current electricity jodi second unit or sao tene hole amar jono topic bahut beshi important hoy which you can't leave at any cost would be drift velocity okay command dangor ke leple kori diso okay the next topic from unit 1 that is important is drift velocity you can't leave drift velocity at any cost because drift velocity por amar concept based question o aha jay dekha jay ba amar numerical based questions o aha dekha jay even in my previous video jodi tumi tumalke swa jot moi eta pyq analysis course ba pyq kisman question solve course at tumalke dekha paba je drift velocity amar temperature logot dependent kore ne nokore ba kisman concept based question basically tumalke dekha paba ba where you have to basically analyze where you have to know the drift velocity temperature upor depend kore na nokore ba drift velocity ki kuntu factor upor depend kore ba kuntu factor upor depend nokore okay then next jinto topic tumalokor kane important hoy hetu hoise tumalokor carbon code resistors jodi ame border perspective or sao tenahole amar color code of carbon resistors delete kora hoise but in case of CUET preparation ba CUET syllabus or mote a syllabus to a topic to kintu dhara goise and this is very important if you follow the mnemonic that goes like BB Roy living in Great Britain have a very good wife okay so yar par amar kisman concept based question aha dekha jay this is very important as well as very easy also then next would be the temperature dependence of resistance yar amar basically ki aha dekha jay yar amar basically amar graph keta aha dekha jay which you have to know okay then comes the internal resistance of cell next very important you can't leave these topics at any cost okay then amar ahise amar Kirchhoff's law okay Kirchhoff's law amar ki thakibo duta law ase KCL KVL I hope you all are aware of it
what is KCL and what is KVL. KCL mane ki hoy, it is basically the conservation of charge, okay, and what is KVL, it is basically the conservation of energy. So tare karone ami ki sabo lagibo amar KCL KVL edu amar monot thakato bahut beshi important hoy, tar por amar concept based questions ahe. Then next comes is that Wheatstone Bridge. Again, I guess edu tumalokor topic to boards or patro goise, but in case of CUET, this is very much important, okay. So you can't leave Wheatstone Bridge at any cost. Then amara hibo ki hibo, then potentiometer, okay. Potentiometer is again a topic which you can't leave. It's very very important, okay. Potentiometer amar ki hibo, amar internal resistance, supposing ami load resistance to bohai goi aso tena hole tar value to ki hobo ba ki dhoroner changes aibo, this is important, okay. Then coming to the next chapter, that is magnetic effects of current and magnetism. The topic at first, which is very much important, is the Biot-Savart's law. Concept based question ahibo, okay, eta expression jundu ase hetu tumalke monot rakhiba. Then I hope if you remember the formula of Biot-Savart's law, you will be able to do all the problems easily, okay. Then next is the current carrying circular loop, okay. You have to basically remember the concept behind it. Then next is our Ampere's law, okay. Ampere's law aru tar application jun kita ase heketa saba, concept based question se aha jay, okay. So you have to go through this, okay. Then next amar unit 3, that is amar magnetic effects of current and magnetism or positive mo sabolo jao, tena hole topic jun kita bahut beshi important hoy, hetu hoise prothome Biot-Savart's law, tumi yare jun formula to hetu jana usit hoy, okay. Then comes the current carrying circular loop, okay. Amar kenuka kisuman numerical based kisuman questions aibo pare jot ami q ulabo lagibo, amar magnetic field at a point ulabo lagibo inside the conductor. And then the next topic that is very important is the Ampere's circular law, okay. Yar falor morot ami q ulabo lagibo, ami we have to find out the magnetic field inside the earth current carrying conductor, whether it is directly proportional to R or inversely proportional to R, okay. Kisuman concept based question plus yate numerical aha chances thakibo based on the formula only. And then next amar ki thakibo, amar force on a current carrying conductor, okay. Say amar usorat ki thakibo dudal parallel wires ase, hiotor majot se distance to durotto to say d hoy, okay. Ami eta q labo lagibo, say hot dutar majot amar magnetic field ba magnetic force of attraction labo lagibo, okay. Then next, okay, so next topic or amar ki important hobo amar current loop as a magnetic dipole moment. A portion to ami ki dekha pao je amar je HS or syllabus or dekha pao tene hale basically ki hoy, this portion has been removed, okay. But if you see in case of from a CUET perspective by from an entrance perspective, this has been included, okay. So amar yar pa ki important hobo, current loop as a magnetic dipole moment, okay. Then next the topic that is important is magnetic dipole moment for a electron revolving. Yar por ami ki expression to pao, ami Bohr's magneton expression to pao juntu bahut beshi important hobo, okay. And then next stepping into paramagnetic types of magnetic material falor pa jodi dekha pao, jodi dekhu tena ami ki pao je paramagnetic diamagnetic aru ferromagnetic substance or ইহতৰ মাজে যোনটো বিহেভিয়াৰ টো হয়, ইহতৰ সাসেপ্টিবিলিটি হক বা ইহতৰ মেইন ইন ইম্পৰ্টেন্টলি ইহতৰ যে গ্ৰাফ টো হয়, ইহতৰ মাজে আমাৰ কোৱেশ্চনছ আহা বহুত বেছি দেখা যায়, ওকে. সো ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যাতে এইখিনি টপিক একো টান বস্তু নহয়, এইখিনি টপিক জাস্ট মানে বেছিভাগ থিওৰিটিক্যাল বেসড কোৱেশ্চনছ কিছুমান আহিব, বেছি কনসেপ্ট বেসড আহিব. সো ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যাতে এইখিনি বস্তু এটা ৰিডিং দুটা ৰিডিং দিলে তোমালোকৰ হৈ যাব. সো কিপ আ গ্ৰাস্প অন দিস থিংস, ওকে. And then unit 4 electromagnetic induction by alternating current or jodi sao concept jun kera bahut beshi important hoy, hetu hoise prothom hoise amar Lenz's law, okay. Then concept of eddy current, okay. Self and mutual inductance or bitor amar se enukwa ahibo pare questions, say mutual inductance between two coils ba solenoid ahibo pare, hiotor majot amar self ba mutual inductance uli ahibo pare ba hiotor coefficient of SI units or major coefficient ulaboli ki ahibo pare, okay. Then next stepping into alternating current, hiotor majot bahut beshi important hobo amar peak and RMS value of alternating current by voltage bahut beshi aha dekha jay. Yak bhitti kori pele amar se amar concept of impedance use kori pele amar phasor diagram ahibo, okay. Yar bhitor AC er pora jodi ame basically jo dekhabo again formula based কিছুমান questions basically based on concept only questions aha dekha jay, okay. Then next would be our LCR circuit, okay. LCR circuit er pora amar questions aha dekha jay, concept to bahut beshi important hoy. Then comes the transformer amar ki ulwa dekha jay, amar transformer ratio to aha dekha jay. Aru say next is the AC generator often concept to jani thoriba, okay. That's for the portion of electromagnetic induction and alternating current. So jodi next unit that is amar
ইউনিট 5 ৰ পৰা যদি মই দেখা পাওঁ তেনেহলে এনালাইজ কৰি পেলাই মই এটা বস্তু গম পাইছো যে আমাৰ need for displacement কৰে ইয়াৰে তোমাৰ কনসেপ্টটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব then next come is that আমাৰ EM spectrum টো জনা দৰকাৰী হ'ব especially as this chapter is basically dependent on based on electromagnetic spectrum so আমি এইটো চ্যাপ্টাৰৰ কাৰণে electromagnetic spectrum টো জনা বহুত বেছি দৰকাৰী হ'ব যেটা আমাক কালি কোৱেশ্চন খুধে যে কৰ পৰা কোনটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আমাৰ এক্স-ৰে হ'ব বা গামা ৰেজ হয় so that you can easily solve the questions and yes definitely you have to know the uses of x-ray as well as gamma rays like that okay and then stepping into the next chapter that is optics in case of optics the topics that are very much important the topics which you can't skip okay at any point would be the mirror formula বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব then yes total internal reflection সৰুৰ পৰা তোমালকে পাই আহিছা ever since your childhood days your school days only total internal reflection তোমালকে জানা then next ইয়াতে যদি আমি চাও prism important হয় আমি তোমালকৰ practically তো তোমালকে prism কৰিছা so I expect you to do the problems of optics very nicely especially from this upper portion যোনটো তোমালকৰ মানে wave optics নহয় ray optics ৰ পৰা যোনখিনি questions আহিব I hope and I expect তোমালকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি লৈ যাবা okay the next the topic that is important would be আমাৰ hygiene principle important হ'ব আমাৰ যদি wave optics ৰ পৰা যদি মই study কৰি চাইছো then wave optics ৰ পিছত hygiene principle ৰ পিছত যদি মই সোৱা যায় তেনেহলে আমাৰ refraction important হ'ব okay আমাৰ refraction important হয় and then আমাৰ কি থাকিব আমাৰ Young's double slit experiment you can't leave Young's double slit experiment at any cost okay and the next important topic would be diffraction okay I guess if you do this topics okay if you do this at least if you do this topics from optics and wave optics and ray optics combinedly then I hope you'll be able to score much good results okay the next okay আমি যদি next unit ৰ পৰা যদি চাবলৈ যাও dual nature of matter and radiation এটো chapter again বহুত বেছি scoring chapter হ'ব okay very easy okay যদি ইয়াতে যদি আমি চাবলৈ যাও তেনেহলে আমাৰ photoelectric effect very important হ'ব then you will be asked to solve some problems on the graph based on graph of intensity versus stepping potential okay then again আমাৰ de Broglie's relationship আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি important হ'ব then আমাৰ কিছুমান graphical based questions isme solve kora ahibo based on the Einstein photoelectric equation okay then again stepping on to the unit 8 that is atoms and nuclei yate duta portion include hoy ase atoms and nuclei atoms portion or jodi sabolo jo tene hole amar karone important hobo ki Rutherford model okay Rutherford model amar important hobo then amar Bohr's model or ভিত্তি কৰি পেলাই আমি Bohr's radius হওক বা তোমাৰ Bohr's velocity হওক হেখিনি আমি উলিয়াব লাগে and it's very easy and very important also okay then আমাৰ যোন কেলা radiative decay law আছে যে আমাৰ alpha decay beta decay gamma decay you have to see this okay then আমাৰ nuclear fusion আহিব okay it's এটা question আহে usually দেখা যায় and it's very easy also okay এইটো questionৰ পৰা nuclei portionৰ পৰা basically আমাৰ কিছুমান radius based কিছুমান questions আহা দেখা যায় সে আমাৰ ওচৰত যোনটো formula আছে সে r equal to r naught a 1/3 দিয়া আছে okay এইটো আমাৰ কি হয় এইটো আমাৰ formula ha our respective formula to hoy se amak ki dia thakibo amak se dia thakibo se amar mass number to dia thakibo se r naught dia thakibo we have to find out the radius of that nuclei particular nuclei okay and again if you see this your atoms and nuclei that will be fine and then stepping to the next chapter that is electronic devices jinto actually at a non mathematical chapter hoy jot mathematics ekdom kom porimane uses and again a concept based chapter বহুত বেছি scoring hoy yata jodi tumalke sabolo jua tene hole amar reverse biasing forward biasing বহুত বেছি important hobo then amar ki thakibo tumar rectifier jene amar thakibo amar half wave rectifier full wave rectifier eto bahut beshi important hobo then again the optoelectronic devices say LED photodiode solar cell eketa tumalke sabo lagibo je whether কোনটো ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইস LED হওক বা ফটোডায়োড হওক বা তোমাৰ সোলাৰ সেল হওক ইহতৰ বেসিক প্ৰিন্সিপল টু কি ওকে ইহতৰ ইউজেস কি অ্যাপ্লিকেশনস কি হেখিনি তোমালকে চাব লাগিব দেন ইয়েস মই মোৰ ষ্টুডেন্টক ৰেকমেন্ড কৰিম যে এটা কোৱেশ্চন চাব কাৰণে যে জেনাৰেল এজ এ ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ ওকে ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ কিছুমান কোৱেশ্চনস আহা দেখা যায় ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এণ্ড ইয়েস লজিকেটৰ কোৱেশ্চনস কিছুমান আহে এটো সাইড হৈ দিব পাৰা ওকে দেন নেক্সট স্টেপিং অন টু দ্য লাষ্ট topic that is communication system or par dekha jay je keba question je trend to mojor sao keba question kisman nahe but then still for the safe side junke topic which you have to see is that elements of communication system side riba important hoy then amar already ami jino EM spectrum to sadwe tar bitor kisman questions based ahibo pare and then next amar amplitude and
modulated wave. Eitu eta topic junto amar karone important hobo. Okay, this was the entire systematic analysis based on the previous year question papers junkhini moi nije kori pela ulaiso, and I hope this will be very much beneficial to you. Jodi moi dhori loiso je tumaloke এইটো পইণ্টত তোমালোকে 2024 কাৰণে বেস কৰি আছা, টাৰ্গেট কৰি আছা, এণ্ড দেন তোমালোকৰ ওচৰত সময় নাই, এণ্ড দেন তোমালোকে ভাবি আছা যে মেম আমি ইমানখিনি টপিক ইমান কম সময়তে কেনেকৈ মানে কৰিম, বা কোনো টপিক স্কিপ কৰা ভাল হ'ব, বা কোনো টপিক কৰাটো ভাল হ'ব. চ' দিছ ইজ আ এণ্ড মোমেণ্ট টেকটিক অৰ দ্য এণ্ড মোমেণ্ট ট্ৰিক ফৰ all the students who are going to appear for 2024 CUET. I hope this video is beneficial to you, and also the thing that's important to you all is that ekhini korisa and then baki khini nai kora junhine already next year kane target korisa, you have to do all the topics, but at the end of the day supposedly etia tumalokor exam ahise se 12 May pa arambho hobo, tumalike etu kobo nwara ase tumalike kuntu shiftot, since exam ta amar shiftot hobo. Okay, tumalike keta kobo nwara je kuntu shiftot amar kiman khini marks basis ot kiman khini question taibo, kiman khini question nahe. Okay, so these are some important topics which I have selected based on the PYQs of calculating the PYQs by analyzing the PYQs of the past years. Okay, you can't skip these topics, and then the thing that is very important for you people would be solving the mock test, and not only solving the mock test, you have to analyze the papers. Okay, aru tumalakar since exam to eke rahe bahut digholia hobo nohoy jano, hetu karone tumalakor dhojjo tu bahut beshi important hobo. Okay, so hetu karone moi bisaru je tumalake jiman para etiar pa mock test solve kora. Okay, and mock test se nohoy okol tumalake mock test kin jete analyze kora, tumalake PYQ solve kora, tumalake analyze kora. Okay, eta bohate tumalake kiman hini questions koribo parisa, kimanta bhul hoise kimanta correct hoise hetu saba. And most importantly, the thing that will be important to you is that not only you have to focus in the domain, tumalake domain ot jiman hini gurutto di asa, make sure that tumalake general test papers aru logote jate language papers ote jate homane gurutto dibo parisa. Okay, and this is very important to you people, because ami jodi general test papers jodi soa jay, I don't think so this may cause a bit of complexities, because ami jono amar 8th standard or mathematics or base kori pele amar jono general test paper khon hekhon kota goise, and then again if you see the language paper, I don't think so it will be causing a lot of trouble, because that will be, if you take say English, basically amar comprehensive ba narrative hinko type of questions kisumane ahibo. So I hope if you keep a grasp on your domain, okay, if you simultaneously if jodi tumalake 1 ghonta jodi language paper khon ho aba 1 ghonta tumalake general test paper khon jodi dibo parisa, etio exam or karone okoman homoy ase, still there is 1 month left. If you practice and practice and practice, and also one and the important thing, last moment preparation tip is that if you are stuck in a topic, okay, if you're stuck in a topic, don't exaggerate it. Okay, don't take it further, you stop it right over there and then move to the next topic. Okay, because syllabus vast ho, you have to complete, you have to take along three papers with yourself. Okay, you have to solve 3 papers from 3 sections. Okay, tene hole tumalake eta topic ot bohi thakibo nuariba, time kom ase, and I hope tumalokor exam bahut bhal hobo. Just keep confidence in yourself, because confidence is the key. I hope this video is beneficial to you. For more such videos, keep subscribing to eKuhipath Science, and don't forget to share and subscribe. And jodi kiba doubt ase anything in any of the topics that I have taught, and ami try korim se agoleke tumalok CUET, NEET ba JEE based kisman questions dibo karone ba PYQ solve koribo karone. So tare karone I hope, I want you all to please subscribe to our channel and to like, share and subscribe it, and also to share this video as much as possible. Till then, take care. If you have any doubts, do comment in the comment section. Till then, take care. Thank you and bye-bye.